Early morning sunbeams tiptoed through the cracks of the door, dancing on the cozy wool blanket. But Lily didn't wake up to her dad's warm voice, like usual. The house was strangely quiet. She sat up, her round eyes wandering around in confusion. "Dad?" she called out softly, her voice swallowed by the silence. Dad. Lily pitter-pattered out of her room, her bare feet touching the cool tiled floor. Uh-oh. She checked the living room, looked out at the yard, and circled back to the kitchen, but her dad's familiar figure was nowhere to be found. On the dining table sat a plate of bright red apples, neatly peeled and sliced. That was her dad. No matter how busy he was, he never forgot to prepare breakfast for his little princess. Okay. After eating, Lily looked around the kitchen. She noticed thin layers of dust on the shelves and a few shirts that hadn't been washed yet. A strong sense of determination sparked inside her. Today, Lily will take care of Dad. She began her work like a little helper from a fairy tale. Lily busied herself with a small cloth, soaking it in water and meticulously scrubbing the oven that hadn't been used in a long time. Her tiny hands moved rhythmically, wiping again and again until the glass door sparkled like a mirror. Oh. Great job. Hey. She didn't shy away from any task, from tidying the kitchen shelves to gathering all of yesterday's laundry for the washing machine.
Lily felt like she had grown up instantly, each step filled with a quiet pride. Dad is going to be so surprised. When the work was done, Lily curled up on a beanbag chair, her eyes fixed on the gate, waiting and hoping her dad would be proud to see the house so sparkling clean. As the sun rose high, the gate finally opened, but it wasn't the energetic dad she saw every day. He walked in looking more exhausted than ever, his steps heavy and his face worn out by the sun and wind. But what made Lily's little heart tighten was his right arm, a large dark purple bruise, raw and scraped, stretched from his elbow. "What happened to you, Dad?" Her dad tried to smile, his voice raspy with fatigue. "I just had a little fall, don't worry, Lily." But how could she not worry when her hero, usually so strong, was suddenly in pain? Quick as a squirrel, Lily ran to get the first aid kit. She knelt beside him, carefully wiping away the blood with tissues, then gently applying antiseptic. Đi lấy cho bạn tờ giấy đi. Phải lắm. Quay ra. Ngồi ngoan nhé để bạn làm thế. Được chưa? Every time she saw him flinch from the sting, Lily would blow softly on the wound, her eyes brimming with tears. Không sao hết đi nhé. Không sao nhé đi nhé. Được chưa? Không sao đâu ha. Này mình quấn xíu là mình đỡ anh chưa đi ha. Này đi cầm này cho ba này, cầm này cho ba nhé, cầm này. Đúng rồi. Rồi, đây này cho ba. Together they wrapped the gauze, Lily cradling his arm as if it were a fragile treasure. Ngồi yên ha. Đúng rồi đấy. Cầm đây này đi, cầm đây, đúng rồi, cầm đây, đúng rồi, cầm đi. Ngồi yên đi. Xé nha, xé đôi nha, xé nha. Đó. Thấy chưa? Đó. Bỏ cái này thùng rác thứ ba nhé. Đây, này. Con bỏ thùng rác thứ ba đấy, kia kìa. When finished, she even took it upon herself to clear away the medical waste so her dad could rest comfortably. Cảm ơn Ly nhé. Đi vào nhé, vào ha. Đợi một tí nhé. The two then went to the bedroom.
she kept asking, "Are you very tired, Dad? Please sleep a little." When she saw that he had fallen into a deep sleep, Lily sat there quietly, staring at the white bandage. The tears she had been holding back finally rolled down. She sobbed quietly because she loved him so much, realizing that even her dad could be vulnerable and hurt. The more she watched him sleep, the hungrier her stomach felt, and she thought her dad must be hungry too. A bold idea flashed in her mind. Lily wiped her tears and slipped out of bed quietly so as not to wake him. She prepared for her mission quite professionally. Ahem. Lily put on her blue helmet and hopped onto her pink electric car, her trusty steed. Okay. Let go. The car rolled out of the gate, crossing the familiar village paths. La 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 la. The sight of a tiny girl in an oversized helmet seriously driving to buy flour made everyone who saw her smile with warmth. Her destination was the local grocery store. Whee! La 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 la. Hey! Great job. Hi. At the shop, Lily confidently handed over the money and pointed to a bag of all-purpose flour. Mua về đi nha. Holding the bag in her hands, she felt as if she held the key to her dad's happiness. Okay. The pink car clattered back home, carrying all the love and determination of a devoted daughter. Ủa, đi đâu về đấy By con? the time Lily returned, Ủa, cái gì vậy? her dad had just woken up. Seeing his little girl with a bag of flour and a dusty face but bright, sparkling eyes, Muốn làm bánh gì? he understood everything. Muốn làm bánh gì nào? Những gì ba làm thế nào? Ừ? Đi, ra đây ba làm bánh đi. Đi. The tiredness vanished as the two of them started working together. Đây, con tới đây. Đây, tới đây ba làm đâu? Đây, đây, ngồi đây. Ba làm bánh mì cho đi nhé. Để ba đi ha. Dad poured the flour onto the tray. Đây, cái này cái đảo cho ba nhé. Đây, còn cái này. And Lily held the whisk, stirring enthusiastically under his guidance. Đó. Đảo đi con. Đảo này đi con. Đúng rồi. Đảo đó. Đây. Cái giật đi cái mũi các bạn này. Trời. Nó lạc quá. Mình đảo lên nha. Đó. Vậy rồi nha. Đặt cái ra ha. Đặt cái ra này. Đấy, được rồi. Đúng rồi. Đấy.
Nhào đi. Nhào đi con. Đúng rồi đấy. When the dough began to come together, she used her tiny hands to knead it. Đây đi, đây đi. Thử đi. Đúng rồi đấy. Đây đi. Đó, nhào đi. Đúng rồi, nhào đi. Nhào đi, đây này. Đúng rồi. Đúng rồi, chân xuống rồi. Đúng rồi, đây này. Đấy. Nhào đi, thấy không? Này, thấy chưa? Thử đi, thử nhào đi. Đúng rồi, nhào đi. Đúng rồi đấy. Rồi, cái nhào đi, con nhào vào đây. Nhào tí đi. Đúng rồi. Ui dồi, đúng rồi. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Nhào tiếp đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi lắm. Nhào tiếp, đúng rồi. Đúng rồi. Nhào bồi đi con, đúng rồi. Thả tay này. Nè. Thấy không? Đây, đi. Nhấc lên. To make the dough Lên, chewy, lên. Lily even Đặt used xuống. her little Đúng feet to rồi, press đặt it xuống. down, then Đúng used rồi, her nhấc hands to lên, lift the nhấc heavy lên. dough and thump it onto the table. Đúng rồi, đập xuống. The sound of the dough hitting Rồi. the table echoed happily in the này. kitchen, mixing with the bright laughter of dad and daughter. The rolling process was a real challenge. Đây, cầm lên này. Làm nha. Cán nha. Cán đi. Đúng rồi, đẩy đi. Đẩy đi. Đây, đẩy đi. Đây. Lily used a wooden rolling pin, using all her might to push it back and forth until the dough was flat and Đúng even. rồi. Đúng rồi. Đẩy đi. Đẩy đi con, đẩy đi. Đúng rồi. Đẩy đây này. Rồi, đúng rồi. Rồi, đẩy đi. Giỏi quá. Đẩy tiếp đi con. Rồi. Đẩy đi. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi, nhấc lên. Rồi, đẩy đi con. Rồi. Đấy, tốt quá. Tốt quá. Ăn đi con. Đúng rồi. Giỏi quá. Rồi, lùi lại tí. Đúng rồi, làm đi con. Đúng rồi. Ui, giỏi quá. Đây nè, mạnh nhá này. Mày cầm này. Đúng đó. Đó. Ui dồi, giỏi. Giỏi. Nào, lại nhá. Nè, rồi, con ăn đi. Ăn đi con. Đúng rồi. Giỏi quá. Rồi, mang vào đây. Ui, giỏi quá. Nào, lùi lại tí này. Đúng rồi. Được rồi. Đây. Rồi, cảm ơn Ly. Đây đi, đây này. Ăn đi. Đúng rồi, ăn đi. Ăn đi. Lan đi con, lan đi. Rồi. Đấy. Ở đây nhé. Đây đi nè, ở đây ha. She coordinated perfectly with her Lan đi, dad, lan đi. shaping the dough into Lan đi. cute long loaves. Đấy. 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 Dạ. Đây, xem được không? Cái này mở đi. When the bread was ready for the oven, Lily closed the door herself, her eyes never leaving the misty steam inside. Rồi, thôi được rồi con, này được rồi đấy. Đi này. Đi vào dọn này. Mình dọn này xong rồi nhé. Cắt đi nhé, chờ xíu bánh được làm ra. Đi xíu được mình ăn nhé.
While waiting, she looked at her hands covered in white flour, brushed them lightly, her face radiant with the joy of hard work. Có bột này, đây này, bột đi này, thấy không? Trông này cái này. Ding. The oven signaled the bread was done. A warm, delicious aroma filled the small kitchen. Bánh này. Bà đấy, bà thôi. Đây, rồi ít nóng. Dad helped Lily take the hot tray out. The golden, crispy loaves were a testament to the love and effort of both dad and daughter. Lily sat at the table, her eyes shimmering as she looked at her beloved dad. She slowly peeled the crust, broke off a piece for him, and then took a bite herself. Được. The sweet, nutty taste of the flour blended with endless love made the bread taste better than any delicacy in the world. Ăn này đúng rồi đấy. Giỏi lắm. Bóc ra ăn từ từ thôi, đúng rồi. They sat there, sharing every last crumb, forgetting the pain of the wound and the exhaustion of a long day. Ăn hết đi con. Đây ba mẹ Ly nha. Ăn hết đi con. Thế ba cảm ơn Ly nha. Ăn đi con. Ngon quá ha. To Lily, today wasn't just about making bread. Ăn đi con. It was the day she learned how to love and protect the most important person in her life. On a peaceful morning, Lily, the little monkey in a pure white dress, was sitting quietly in her dad's lap. They were watching something interesting on the phone when, from a distance, her aunt's loving call, "Lily," rang out. Lily's little ears perked up, and her big round eyes lit up with pure joy. She immediately slid off her dad's lap without a moment's hesitation. With surprising determination, little Lily scampered across the large brick courtyard, heading straight for the iron gate. She seemed to know exactly what to do. Her tiny hands gripped the bars, and with amazing agility, she began to climb, trying to peek outside to see her aunt's familiar face. The moment the gate was opened and her aunt appeared, Lily was lifted into a warm hug. She snuggled her head into her aunt's shoulder, her eyes filled with happiness. Ủa ai Ly? Ai đấy? Ồ, Đi Nhung đi chơi hả? Dẫn Đi Nhung vào đây con. Vào đây. Em vừa mới tới lên. Ly mở cửa cho em. When her aunt came inside, Lily was handed back to her dad. Sao? Nhung đi chơi con đấy. Ha? Thích không? Ly, chị có mua quà cho Lily nè. But her joy truly bubbled over when her aunt brought out special gifts. Lily ơi. Wow! A
a bag of juicy green grapes, and a pack of her favorite milk. Đúng rồi, vào đây, lên. Chị cầm giúp Ly nha. Mình vào nhà uống sữa thôi Ly ơi. Mình vào nhà không? Dạ, đi vào nhà rồi. Ừ. Đi nha, phải đi ngồi. Đây. Ừ, đúng rồi. Rồi đi chơi cái gì nha. Đấy. Chị mua cà mua sữa cho Ly nè. Lily's eyes shone brightly, and she couldn't hide her excitement as she ran around the table, curiously touching each gift. Ly ha. Được nha. Đây nè, cái cây của Nhi đây. Anh Ly giỏi lắm. Ly rất mở cửa có cho gì nữa đâu. Ly giỏi quá ha. Đấy. Ly ơi, qua đây ngồi nhớ. Ừ. Ly nhớ gì lắm vậy? Chị tới có mua quà cho Ly kìa. Đó. Thích chưa? Ly có thích không? Chúc ba cắt cho Ly ăn nha. Nha. Ly giỏi lắm. But the most touching moment was yet to come. Dạ bữa giờ em bắt đi làm. Without anyone telling her to, Lily ran to the yellow refrigerator and used all her strength to pull the heavy door open. She quickly grabbed a cool bottle of water and toddled back to hand it directly to her aunt. Vâng Ly nha, đây đang ngồi cái gì? Ly ơi, Ly đấy. Đang ngồi cái gì? Ly nghe thấy trời nóng mà. Biết gì khát nước à? Đúng Vâng Ly nha, đi dưỡng nè. Ly giỏi quá ha. Cảm ơn Ly nha. Vâng Ly nha. The small gesture, filled with such deep care and love, made both her dad and aunt smile warmly. Ly biết Ly thích nho đấy, nghe chưa? Ngon không Ly? Gì luôn ngon nha. Ngon hả Ly? Ngon hả? Ngon rồi. Ăn đây còn nhiều lắm nghe. Nha. Chị với Ly đi chơi nha. Đi. Chị với Ly đi chơi không? To reward the sweet girl, her aunt decided to take Lily on an outing. They left the house together, beginning a small adventure. Ly, lại đây gì bé Ly ơi. Đây gì bé. Mình đi chơi nha. Ly. Mình đi chơi nha. Tàu đẹp chưa nè. Thấy tàu đẹp không? They went to a peaceful countryside area with a wooden bridge that crossed a small river covered in water hyacinths. Lấy cô cá kia Ly. Lily was held in her aunt's arms, curiously pointing and watching the people fishing. Cái nhả nó hơi lâu nha. Có cá gì Ly đi. Ly. Có cá gì? Này có cá của rồi. She even playfully walked along the bridge's railing, but always with her aunt's protective hand nearby. Mình vô quán cà phê đi Ly. Vô quán cà phê không? Their next stop was a rustic garden cafe. Yeah. Ly uống gì? Ly uống gì kìa? Ly uống gì? Ly ăn trái cây à? Ly ăn đi, cái gì tao uống sữa chua nữa nha. Ly uống gì? Ly ăn trái cây à? Dì kêu cho Ly dĩa trái cây nha. Lily sat obediently in her chair like a proper little girl, attentively watching her aunt read the menu.
con một ly sữa chua Việt Quốc. Sữa chua hả? Dạ, một sữa chua Việt Quốc. Một cái canh. When cool drinks and a plate of fresh grapes arrived, Lily was once again delighted. Đây, Lily ăn nho này. She ate the grapes one by one, occasionally looking up at her aunt with grateful eyes. Nho ngon ơi. Lily ăn đi, cái gì cho thêm nghe. Lily ăn nho đi. Ngon Lily, nho ngọt không? nho ở đây bắn ngon quá ha. Rớt nữa rồi, đi đâu một ăn à. Đây là con muốn uống thử không? When Lily asked to try her aunt's blueberry yogurt smoothie, her aunt didn't hesitate to pour a little into a small cup for her. Rồi, Lily uống thử của gì có ngon không? Ngon Lily. Sữa chua của gì ngon quá à. Sữa chua ngon không? Watching Lily drink it so eagerly, and then seeing her aunt gently use a napkin to wipe the purple stain from her lips, anyone could feel the boundless love they shared. Lily có muốn uống nữa không? Lily uống thêm không? Từ đây. Rồi, Lily uống là Lily gì xe kìa. Lily ăn thêm nho không? Lily ăn thêm nho nha. Ngon lắm. Lily ăn đi. Ăn đi. Này có gì ăn nè. Gì ăn nè. Lily ăn đi. Nho ngon lắm. Lily ơi. Lily ăn no chưa? Giờ bố chắc cũng nấu ăn xong rồi đó. Mình về nhà cơm nha. Lily vào tính tiền cái gì rồi mày? The outing ended in peace and sweetness. Her aunt gently held Lily in her arms as they left the cafe. It was a simple day, but it was woven together with countless loving moments. Dressed in a bright yellow outfit, Lily looked like a little sunflower in a field of green grass. Dad! She sat patiently, her big round eyes fixed on her dad's back as he busily set up the tent. Seeing her dad so occupied, Lily wanted to help too. She toddled over, crawled under the half-finished tent canvas, and then playfully climbed on top of it as if it were a small hill to conquer. Đây Lily ơi, qua bên này. Her dad chuckled at his little daughter's mischief, gently lifting her down and placing her in his lap so she could watch his work up close. Chào được đây luôn hả? Rồi dưới đây. Rồi, có gì tốt lại ha.
As the tent began to take shape, Lily started a cute game of peekaboo. She quietly crawled under the tent's flap, leaving only her tiny face showing, her sparkling eyes seeming to say, "Find me, Dad." Oh, hi. Đây đi ơi, ra đây đi Her ơi. dad, knowing exactly where she was, still pretended to search around before exclaiming with mock surprise thấy when he chưa? Cái finally đâm vào chân ở found đâu his đấy, little thấy chưa? treasure. Lily giggled, thrilled that her little joke had been a Rồi. success. Hoàn thành được 80% rồi. Đâu, cho đấy buông rồi đi. Đâu, đây hả? Buông hả? Giờ buông rồi. Rồi qua đây đi, qua đây ngồi nào. Finally, the setup was Đây, complete. ngồi đây. Her dad carefully Đây, arranged a trời folding ơi. table and prepared a light snack for the two of them. Đây ha. Đây, đã bạn để đây ha. Này, thấp cái ly vào. Ngồi cao hả? À, thôi để bạn ngồi đây ha. Trời ơi. Rồi ngồi chờ tí đi con, ngồi chờ tí đi. Đây hả? À, ngồi đây chứ, ngồi đây chứ. Đây, đây ngồi đây ha. Đây. He wiped the table clean, Đây ha. placed a pretty little plate on it, with a fork just the right size for Lily's hands. Để lau cái bàn đi ha. Được quá nhỉ. Đây, ngồi này. Bây giờ chuẩn bị cho đi đồ ăn nha. He meticulously cut a green apple, peeling the skin and slicing it into thin, bite-sized pieces. Lily sat properly in her camping chair, fork in hand, waiting with unconcealed excitement. Cắt nhỏ hơn hả? She watched her Rồi, dad rồi, bác đi. intently with Đây, đây. every cut, then used her own fork to spear a slice and enjoy it happily. Wow. Không phải. Cho thử một cái ha. Cho thử một cái ha. Bà bán nhỏ này bán ngon quá ha. Ngon á. Bán ngon á. Ăn đi. Ăn xong đi. Ăn xong và đưa ra đốt lửa nhá. Đốt lửa mình nướng bánh ăn nhá. Đây ha. Ngon quá. Đây, đây. Xong chưa? Thôi chờ đấy bà đi đốt lửa nhá. Đây ha. Ly ơi, mang cái bánh qua đây. Mang cái bánh qua đây nướng nào. Dad. Ồ, tới rồi hả Ly? Chào bác tí, chào bác tí. As the sun began to set, father and daughter started a small campfire. Rồi, con ra đây ngồi nè. Tí ha. Kìa,
Ba đi ba này đi kìa ba này. Cảm ơn. Đây. Nhìn cái chiên nhá. Đây. Nè. Đây nè. Her dad took out some sweet marshmallows and put them Yeah. on long bamboo skewers. Đó. Đó. Rồi nè. Này con cầm lấy. Cầm chặt này, cầm đây ha. Cầm cho ba nha. Cầm nhé, nhấc lên. Đúng rồi. Cầm cao lên này này. Cao lên này. Nhìn. Cao lên. Đấy. Cao đây ha, cầm này ha. Cầm thử đi. Để đây nha. He handed one to Lily and showed her how to roast it over the crackling flames. Được không? Được không? Đi. Đây là này. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Đây đây, bỏ đây. Đây là cái này. Đấy đây này. Giỏi quá. Đây nữa này. Đây đi này. Mọi người để tránh nha ha, tránh lửa nha ha. Để lắp nhỉ. Được không? Thử nha. Này giống như cắm trại chưa? Cắm trại chưa? Wow. Này đúng kiểu thịt nướng nhỉ Ly nhỉ? Bánh nướng hả? Bánh nướng. Cháy. But perhaps he was a little too excited because his first batch of marshmallows got burnt black. Lily looked at her dad's charcoal creations with a mix of surprise and suspicion. Not giving up, her dad patiently roasted another skewer, being much more careful this time. The marshmallow turned a perfect golden brown. He blew on it to cool it down and then offered it to Lily. Qua đây xem này. Ghê quá, Ly bảo ghê quá. Ly không thích cái này hả? Cái này ghê quá hả Ly? Đây được không? Đây được không? Nè. Ly không ăn. Sao rồi? Xin lỗi Ly nhá. Ly thích cái này đúng không? Và thích khoai đúng không? Thích khoai thích bắp hơn hả? But maybe the image of the burnt marshmallows was still too fresh in her mind because she just looked at it curiously and didn't dare to try it. Still, her dad just smiled, enjoying his own successful treat and continuing to roast more. Đi ơi, đi nè. Ô chà, khói quá. Oh, như kiểu cao su ấy liền. Tới để cho biết. Thôi hả? Không thử hả? Không nên ăn cái này hả? Thôi hả? Này Ly, không ăn kìa. Tới à, nè. Được mà. Được. Thôi hả? Đi vào lại xem thử nhá. The camping trip came to a close as night fell. Her dad opened the tent flap, inviting his little daughter into their new home. Đúng rồi, vô đi. Lily Oh. happily crawled inside,
exploring Yeah. the cozy space. Ổn quá hả? Ổn không? Được ha. Cái này nha. Her dad followed, lying down beside her. Thử đi, thử đi. Vào đây thử đi. Thử đi. Được không Ly? Được không? Được không? Ừ? Thích không? Sang bên đây thử nào, sang đây thử nào. Làm thử thế nào. Nè, ngủ luôn ha. Ui giời ơi. Thích quá ha. Ôi giờ ăn bụng này. Cái bụng ăn no quá rồi này. Ăn no quá rồi hả? Đã quá hả? Wow. Ôi rồi, không buồn dậy nữa rồi. Làm thử đi. Nào, đi. Làm thử đấy nha. In the quiet of nature, he gently stroked Lily's head as she snuggled into his arms, enjoying the feeling of peace and safety. Được không Ly? Được không? Được. Nhìn bên trời kìa. À, nhìn gì kìa, thấy không? Mây đấy, thấy mây không? Có mây kìa. Chưa? Thấy chưa? Nhìn kìa, nhìn kìa. Con ngủ trước nhá, Linh ngủ sau ha. Mạnh ai đấy ngủ nha. It was a perfect end to a day of adventure and a sweet testament to the boundless love a father has for his little daughter. After her nap, Lily transformed into an adorable little farmer with a straw hat and a cute outfit. Chơi ha. She walked confidently along the narrow concrete path. On both sides, tall browning cornstalks created a rustic and peaceful countryside scene. She toddled along, sometimes breaking into a little run to keep up with her dad's steady pace, her eyes constantly exploring everything around her with curiosity. Bye cho đi chơi nhá, được không? When they reached a concrete bridge, Lily playfully climbed onto the railing and balanced her way across, always with her dad's protective arms close by. Đây nè. Yeah. Rồi đi nào. Đi nào. Thuyền chơi nhá. Thuyền chơi không? Vào đây chơi thuyền nè. Đi vào đây. Rồi, hay quá. Ra bờ bến nào. Đây Linh ơi. Đây. The two even went down to explore some wooden boats that were peacefully docked by the water. Her dad carefully lifted Lily down, letting her sit inside one of the boats to experience the new space. They sat there for a while,
watching the calm water and the clumps of water hyacinths drift by before heading back to shore to continue their journey. Đúng rồi. Lên lục bình nó nhiều quá ha. Vô đây, vô đây. Vô đây. On the way back, the countryside scene was even more alive. Đấy, thấy nhiều ngô không? Thấy nhiều ngô không? Thấy không? Thấy không? Thấy thì nhiều là ngô ha. Thế nào? Gì đó? À, người ta đang hái ngô kìa. In the distance, a tractor was working in a field, a familiar sight of rural life. Getting a little tired from her walk, Lily got a ride on her dad's shoulders. Thấy không? Người ta làm không? Đấy, sao? Đấy, sẽ kéo đấy. From up high, she could see the entire vast field. Giờ mình đi kiếm thêm dưa nha. Đó, có dưa nhá. As they passed a grassy field, they met another farmer carrying a bundle of fresh grass on his shoulder. Her dad stopped to exchange a few friendly words, a simple, everyday moment, but a warm one, bringing their little adventure to a close amidst the gentle scenery of nature. Lily is an incredibly independent little girl who's always ready to help her dad. The story of her capabilities begins one morning as Lily, neatly dressed in a white t-shirt, pink pants, and a straw hat, diligently pushes a small wooden cart full of fresh green vegetables out of the house to take to the market. Her tiny figure confidently pulls the cart across the yard and onto the dirt road, heading into the bustling market full of people. There, Lily sells all her vegetables to a woman and even gets paid for her work. Excuse me, can I borrow the menu? Oh, hello, miss. Thank you. I'd like one hot milk to drink here, thank you. But the peak of her independence was when Lily went to a cafe all by herself. She sat down properly at a table
and boldly asked for a menu, just like a grown-up. Oh, thank you. Yummy. Miss, can I have the bill for this milk, please? How much is it? I'll leave the money on the table. Thank you. After slowly enjoying her cup of hot milk, she even knew to ask for the bill, left the money on the table, and then politely said goodbye before leaving.
Ahem. Thank you. The story ends with the image of Lily bringing home a cart full of groceries, which even included the type of rice her dad loves. Oh. Dad. Huh? Ahem. Dad. Ủa? Về à, Ly? Ừ? Về rồi ha. Sao? Gì đấy? Ừ? Hả? Có gì cho ba hả? Ừ? Sao? Có gì cho ba hả? Ừ? Ừ? Gì đấy? Ừ? Ăn cơm hả? Ừ? Ăn cái bú cho ba nè. Ừ. Ăn thử cái này. À, ba đau bụng quá. Đi ra ngoài ha. À, có gì cho ba hả? Đây. Đây. À. Đâu, ngồi xem nào. Ba đau bụng quá. Không mua gì cho ba hả? Không mua hả? À, đâu? Đâu? Không gì cho ba đâu? À, cơm hả? Ồ, giỏi quá nhỉ. Đây này. Đây. Đây. Ôi ôi, một cơm cho ba luôn hả? Xem nào, không có gì trong đây nào. Có gì trong đây hả? Ừ. Mua cơm sao đây? Con nói người ta mua cơm gì đâu? Hay cơm trứng gì không? Ừ. Ôi, người ta cẩn thận quá nhỉ. Wow, cơm trứng rau, giỏi quá nhỉ. Con ăn rau không? Okay. Thấy chưa? Con cảm ơn Ly nhé.
Ba đang đỡ bụng nữa chứ. Cảm ơn Ly mua cơm cho ba nhé. Lấy sữa uống nhé. Còn thủ lấy sữa uống cho con. Đúng rồi, ăn cho con. When she saw her dad needed milk, she quickly ran to the fridge, opened it herself, and got the milk for him. Through all these actions, Lily proves that even though she's small, she is an incredibly independent and smart little girl who always knows how to take care of her dad in the most practical ways. Khát nước hả? Đúng không? On a beautiful morning, Lily, wearing a bright yellow shirt, ran to the base of a pomelo tree. Her tiny hands and feet expertly gripped the rough bark as she began her climb. She scrambled up the tree like a professional climber. The big, round, juicy pomelos dangled from the branches like green lanterns. A wonderful idea popped into Lily's little head. I'm going to pick a really big, delicious one for Dad. No sooner said than done. There it was, a perfectly round, shiny pomelo hanging from a high branch. With all her might, she pulled on the branch, shaking it with her whole body. Thump! The pomelo fell to the soft ground below. Lily scrambled down excitedly. Looking at her achievement, her heart swelled with pride. She didn't rush to bring it inside. Instead, she danced joyfully and rolled around the fruit. One day, Dad came home with a surprise gift, Nè, a brand new skateboard. nè, đi qua đây xem thử. Lily's eyes lit up with curiosity and excitement. She immediately tried to stand on it, but balancing wasn't as easy as it looked. Bắn trượt hả? Rồi. Seeing this, Để Lily chơi thử Dad nhé. kindly came over, Rồi, sat down, bây giờ hướng dẫn Lily and chơi nhé. gently showed Nhé. Lily where to Rồi, đi place vào her feet and đây. how to Đây, push đây, off đây. with Đó, one bắt foot đi to thẳng phía xuống chân glide. này. Cái chân này. Cái chân này. Đó, đúng rồi, cảm nhận cái chân nhá. Đẩy chân. Đúng rồi, đẩy. Đúng rồi, giỏi, đúng rồi. Đẩy tiếp. Đẩy tiếp. Đấy. Đúng rồi. Giỏi lắm. Giỏi lắm nha. Bây giờ bên đây nhé. Bây giờ mình đẩy quay With về nhá. Dad's encouragement and guidance, Wow. Lily practiced Phát nhìn patiently. thẳng nào, phát nhìn thẳng nào. Đấy, đấy, đúng rồi. Chờ cái gì đấy đi? Chờ cái gì đấy mày? Hả? Hư hả? Xe hư hả? Xe hư hả? Nữa hả? Rồi, ở đây, kia đây. Nữa nhá. Đường nữa nhé. Đây. Bây giờ chỉ này, chỉ cách vào xe này. Nào, Lan chỉ cách vào xe này. Đây, đứng lên. Đi vào xe. Đúng rồi, để một chân lên trên. Đấy. 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 Đúng rồi, giỏi, đúng rồi, giỏi. Đúng rồi, đấy. Đúng rồi. Giỏi lắm. Giờ bày nhá. Đi thôi nè. Đi thôi. Yeah. After a few wobbly attempts, she finally got the hang of gliding across the living room floor Yeah. and then bravely ventured out into the yard. Đó, đẩy chân. Đó. Đẩy chân. Đúng rồi. It felt amazing. But the fun didn't stop there. Dad also taught Lily how to play basketball. Lòng đi. With a small, cute ball and a hoop shaped like a lion's head, Lily took on the new challenge. Rồi, còn lại bóng
bóng nha. Đi ra kia đứng đi. Ra kia đứng đi, bắt bóng này. 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 Đúng rồi, thấy không? Đó. Đó. Đó, đúng rồi. Đây đây. Bây giờ hay là ba làm phần thưởng cho Ly nhé. Đi bắt bóng vào và ba thưởng cho Ly được không? Nhé. Ừ. Được không? Có lại tủ đi. Lại tủ lấy đồ đi. Lấy đồ thưởng đi, đúng rồi, lấy thằng đó. Đúng rồi, đấy, mang đây. Mang đây. Đúng rồi. Bây giờ nhé, bạn sẽ làm cái này làm món phần thưởng cho Ly nhé, được không? Nhé. Ôi trời, đi kìa, đóng tủ lại kìa, đóng tủ lại, đóng lại. Đúng rồi. Anh là nhanh lắm nhỉ, anh là nhanh lắm. Đây này. Đó. Bây giờ con làm này đi. Con ra đây đi. Con cầm đấy. Kia, She kia, bóng chơi focused à? intently, aimed carefully, Nào, and ghi threw the vào. ball. Bỏ đi. Đúng Swish! rồi. It Cái went này. right in the hoop. Ngoan nào. Dad clapped and cheered, rewarding her with a crunchy cashew nut. Lily was thrilled and kept playing, getting a treat every time she scored. Đó. Bóng gì đấy kìa. Bỏ nè, bỏ nè, bỏ nè. Sai rồi, chưa được rồi kìa. Đúng rồi. Ngoan nào, phải ngoan chứ. Đúng rồi, phải ngoan với thưởng nhé. Rồi cái nữa này, kia kìa. Kia, kia. Đúng rồi, nữa nào, nữa nào, nữa nào. Đúng rồi, giỏi lắm, ngoan nào. Đúng rồi, ngoan nào. Ngoan. Phải ngoan với thưởng nào. Ngoan đâu, ngoan đâu. Ngoan đấy hả? Đây. Giỏi lắm. Nè. Đi ra kia đứng đi. Rồi, đừng bắt bóng nha. That simple game became an endless source of joy, helping Lily learn a new skill while feeling her dad's boundless love. Then came a rainy day. The rain poured down, tapping rhythmically on the roof and keeping the little monkey indoors. Oh, it's raining so hard. Noticing some bits of paper scattered on the floor, Lily decided to surprise her dad. She turned into a little Cinderella, diligently going around the house, carefully picking up every piece of trash, and standing on her tiptoes to put them neatly in the bin. Great job. Oh! She wasn't done yet. She found a cloth and started wiping the floor.
Her tiny figure hunched over, pushing the cloth around, was both adorable and heartwarming. Before long, the floor was sparkling clean under the lights. job. After finishing her mission, Lily's tummy started to rumble. She toddled over to the fridge, used all her strength to pull open the heavy door, and took out a cool no. yogurt. Okay. But the next challenge was the stubborn straw. Lily fumbled with it for a while, turning it every which way, but just couldn't get it in. Her face scrunched up in frustration, but she patiently tried again. Okay. Pop! The straw was finally in place. Lily sat happily at her table and enjoyed the sweet, cool yogurt. A well-deserved reward for a good and hard-working little monkey. Whenever Dad was away and the house became quiet, Lily turned to the phone like a close friend. She would lie down comfortably and video call her older sister. Her face would instantly light up with joy upon seeing a familiar face on the screen. After the call, she would happily scroll through entertaining videos, her clear, giggly laughter filling the house. Thanks to this little friend, Lily no longer felt lonely, but always felt loved and connected. Dressed in a bright pink outfit, with a cute little backpack bouncing on her back, Lily walked along the familiar village path. Her eyes sparkled with joy, just like a little student returning home from school. But when she got to her yard, a wave of disappointment hit her. Dad, where are you? The glass door was locked. The little monkey was puzzled. Her tiny hands touched the cold glass, and she pressed her sad face against it to look inside. She fumbled with the handle and gently tapped on the door, as if calling for her dad, but there was no answer.
With a look of pure disappointment, she stood alone in front of the empty house. Aww. But Lily wasn't one to give up easily. With her natural cleverness, she went around to the back of the house. Her sharp eyes scanned the area and spotted a rope hanging down. Without hesitating, the little monkey used all her strength to grip the rope and skillfully climb up the tall metal wall. After a bit of effort, she safely slipped into the house through an open window, just like a little spy on a mission. Dad! Once inside, Lily wandered through the rooms, her eyes searching hopelessly for her dad. She even opened the rice cooker, only to find it empty. The little monkey's face showed confusion and worry, and a touch of loneliness crept in, making her miss her dear dad even more. Đúng rồi đã, đúng After a rồi. long wait, Lily and her dad finally shared a peaceful Hey. afternoon at a small cafe. Này, cạnh đi. Dad Cạnh đi, patiently cạnh đi. peeled sunflower seeds one by Rồi, cạnh one đi, cạnh and đi. fed them to Lily. Đúng rồi. Đó. Cạnh đi. À, đúng rồi đấy. Đấy. Đây, cạnh đi. Cạnh nha. Đúng rồi đấy. Đó, đâu rồi? Để đúng rồi đây này. Đây này. Đây này. À, đúng rồi, đúng rồi. Đây. Cạnh đi, cạnh đi. Cạnh đi. Đúng rồi. Sẽ có. À, The little monkey sat beside him, watching intently with her big Ready, round ready. eyes. Cạnh đi. Then she tried to Đúng rồi copy đấy. him, picking up a Mm. seed and trying her best to crack it open with her tiny fingers. Every time she À, đúng rồi, đi succeeded, giỏi đấy, she đúng would rồi đấy. happily pop the seed into her mouth and look at her cạnh đi. dad as if showing off her victory. À, cạnh đó kìa. Anh là nhanh nha, anh là giỏi quá. Bỏ đi, cái này bỏ đi. Đây này. Cạnh đi, cạnh đi.
Nè. Đó. Ăn đi. Ăn đi. Đúng rồi đấy. Đó, cái ngon nhất, đúng rồi. Nè, con lấy hạt ăn đi. Nè. Ăn đi. Đúng rồi đấy. Ừ. Đây. Đúng rồi, biết lượng cái ăn là đúng rồi. Cắn đi. Đây. Đúng rồi đấy, đi giỏi lắm. Đúng rồi, lấy cái đấy ra, đúng rồi, lấy cái hạt. Đúng rồi, đây này. Đây, nó bỏ này ra. Nè. Được chưa? Ăn cái này đi. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi lắm. Nè, nè. Đây nha. In that moment, the two of them were completely absorbed in their simple, happy time together. One afternoon, after a deep nap in the cozy wooden house, Lily was suddenly awakened by the pitter-patter of rain on the porch. A surprise shower had started. Oh my gosh! Seeing the clothes still hanging on the line outside, the little monkey immediately looked worried. Without a second thought, she quickly ran to get a basket and began her rain rescue. She carefully took each shirt and pair of pants off the clothesline, gathering them in the basket. Her hurried, busy little figure under the light drizzle was incredibly cute. Once everything was collected, she brought the basket of clothes inside, completing her task neatly. Her small actions showed how hardworking and helpful she was, truly a part of the family. On a quiet afternoon, a dark, shadowy figure, completely covered from head to toe, snuck into the house. He glanced around, his hands reaching for Dad's valuable belongings. From a hidden corner, Lily held her breath, watching. She Oh my knew God. right away this wasn't her dad playing a game. Her instincts told her that this was real danger, and she had to find a place to hide. Finally, Lily decided to hide in the wardrobe, quickly climbing inside and peeking out from between the clothes. The mysterious person walked down the hall and stopped right in front of her room. But just as the thief turned away, courage suddenly surged through little Lily. She couldn't let this stranger harm her beloved home. Without hesitating, Lily burst out of her hiding spot, grabbed a tool, and let out a piercing scream to scare him. Oh my god!
Startled by the fierce and chaotic attack from such a tiny creature, the thief was terrified. He abandoned his plan and frantically fled the house. Hey! Lily stood in the middle of the room, panting but with a determined look in her eyes, watching as the bad guy ran away. The little monkey had become a brave hero, successfully protecting the peace of her home.